That's something. That aura is the only lead I've got. Aquela aura é a única pista que eu tenho. Ok. All right, boys, getting close. Helldivers for life, huh, Jed? Dig so deep, we see where the devil sleeps. Goddamn right. This is it. This is what Typhon tried to bury. A lot of runoff moisture in this soil. Jed, we gotta call it. This dig is fucked. Nothing's fucked. Jed, we got no pumps running. No. My teams have never quit a dig this deep before. We finish the job. Steady goes. Steady. Fuck was... Move! Come on! Clear the tunnel! Who's on radio? Jed! Fuck! Jed! Jed! Oh my god. We gotta move! Now! There's still men back there. They'll drown. Yeah, and so will we if we don't get the fuck out! Make the call, Jed! God damn it! God damn it! Everyone, let's go! Now! É que o Ramone já tinha jogado, né, Carol? Achou Smells que ele não like tinha fireworks. jogado ainda. Must be where Typhon blew the charges. Quer dizer, jogado não, o Ramone já tinha visto, né, o que ia acontecer. Ué, meu amuleto? O amuleto, no caso, que a mãe dela deu pra ela. Dad. Que daí o pai dela pegou no final. Nova memória desbloqueada. Jed! Come back! Jed, you son of a bitch! Chen, you gotta stop, man. Jed! Fuck you, Jed! Come back! It's over, Chen. He's not coming back. I'm sorry. I'm so sorry. Calma. Então o pai dela tava ali embaixo, o pai dela morreu nessa coisa de água ali, mano? E o pai dela tava ali embaixo. Ele começou a berrar pro Jed e o Jed falou que não ia voltar. E o Jed tava fazendo uma escavação. E eu acho que ele avançou mais do que ele podia. E aí começou a vazar água, tá ligado? Tipo, ele explodiu alguma coisa de água e começou a encher de água. E aí eles, em vez de tentar ajudar os mergulhadores ali, ele deixou os mergulhadores, tá ligado? Porque senão todo mundo ia morrer. E o pai dela tava ali. E o pai dela acho que morreu. E é por isso que eles estão tentando encobrir isso. Porque meio que foi um assassinato ali. Desse Jed. E da mineradora. Então eles estão tentando encobrir esse fato. Pelo menos eu acho que eu entendi, né? Cara, eu queria voltar pra ver o que tava escrito ali, mano. Mas é Jed, Luca e mais alguma coisa, né? Então o que eles estão tentando encobrir é meio que esse assassinato que teve ali. De vários mineradores e de vários mergulhadores.
And during my time here, I've come to realize what makes Haven Talvez eu tenha so entendido errado, special. mas eu vou entender em algum momento. It's a Mas flower shop run by multiple generations. A bar owner olha, os who greets desgraçados, velho. every Corno! customer Seu by merda. name. Vai morrer no meu, It's a na minha spring mão, velho. festival tradition going back 100 years. Como é que ela entra toda cheia de sangue loyalty, ali, mano, mancando, falando aquele pride. corno ali, velho. These values which define Haven are the same values that Typhon was built on. And that is why our partnership has been so successful. Ah, eles não sabem que eu morri, né? It's been my privilege to renew Typhon's commitment to Haven. We believe in this community, and we're tremendously excited for its future. Thank you, Diane. I think I speak for all of us when I say we're eager to make this official. So, time to vote, folks. And then lunch. Olha ela ali, mano. Cadê a cara dele? Vamos ver a cara do corno, desgraçado, velho. Pô, ninguém vai me ajudar não, porra? Alex! Oh my god! I'm fine. You are not fine. We have to get you to a doctor. What happened to you? Don't worry Mano, about fala me. alguma coisa antes que alguém dê um tiro nela, pelo amor I'll de be Deus, mano. okay. Pode o cara do nada virar arma em Alex, mim, mano. you're hurt. Do you need help? We can call an ambulance. Typhon's been lying to Quero all of you. ajuda sim, mas não de você não, sua corna. Tô puto. And so has Jed Lucan. Joga a merda no ventilador, mano. Joga uma diarreia no ventilador, vai. What's going on? Vou te mostrar o que tá acontecendo, sua merda. Vai se fuder! Fuck you. What the hell happened? I was down in the mine last night. I saw what Typhon's been hiding for 12 years. Jed Lucan isn't a hero. That whole story is a lie. Jed caused the accident. And then he abandoned 7 of his men. He let them drown to save himself. There were pictures of me and Gabe down there in the dirt. Because one of those miners was my father. Typhon wanted to keep this covered up in case it jeopardized the vote. Eles estão morrendo de medo, eles são cruéis. Falar que eles são cruéis. All they care about is making more money. They'll do whatever it takes to push this expansion through. So they decided to bury the evidence. And nothing was going to stop that blast. Not even the fact that there were 4 people up in the mountains. That's how Gabe was killed. Jed knew all along. He covered up the truth about the past, about Gabe. And when I found out, as you can see, he tried to kill me too. E aí, policial, não vou fazer nada não, porra. Vai ficar parado olhando, velho. Era pro policial tá com a Why arma aren't any of you apontada, saying velho. anything? We don't want to embarrass you, Alex. Hã? Por quê? I wasn't asking you. The things you've said obligate me to at least address them. These accusations are, well, they're insane. And trying to go into the mine was obviously a very dangerous, very illegal thing to do. But we all sympathize with your situation. You've been through so much. Your brother was your only family, wasn't he? I can only imagine how much you want an explanation for his loss. Something to give you comfort and make your life seem less unfair.
Eu sei que você tá com consciência pesada, você sumiu com as provas. You know there's proof of the cover-up. You had Pike arrest me to suppress the evidence. Officer Pike arrested you for stealing items from my purse. Perhaps you were looking for evidence? And I found it. Which is why you and Jed tried to threaten me into silence. Dad? Do you have any idea what Alex is talking about? Claro que sim. Pergunta pra ele, ele vai... Claro, sim, sim, sim. I don't. Ele vai falar, sim, sim, eu I've empurrei tried ela. to be there for Alex since Gabe died. I thought, I don't know, I hoped I could be something of a father figure to her. All I can guess is, sometimes when we're hurting, Sim, sim, eu me joguei da people we mina, lash seu out at merda. Eu tomei um are tiro the da minha ones who were cabeça trying to help. de um fantasma, velho. You tried to kill me. How can you stand there and say these things? Alex, You're a monster. Please. I know this is hard to accept. You all trust him. I did too. But I'm telling the truth. I believe you. Of course I do. Ai, gente, pelo amor de Deus, mano. Olha o meu estado, mano. Por que eu vou estar mentindo com esse estado, velho? I would like to speak. I've known Jed a very, very long time. And, Miss Chen? Alex? I'm realizing I don't quite know you as well as I thought. Some allowances must, of course, be made given your injuries and resultant confusion. But nonetheless, it saddens me to hear you make these terrible and incredible accusations against my friend. Ducky, that's enough. Don't let him make you feel bad, sweetheart. No one here thinks you're a bad person. You know our mind can play tricks on us. None of it is your fault. It's so hard to admit you need help. But it's always better in the end. We're all worried about you. Let us help you. Charlotte. No. Leave me alone. Legal, eu ajudei I don't todo want any mundo. more of this. Eu ajudei todo mundo e esses merda não querem me ajudar, mano. They Parabéns. killed Gabe. Parabéns, gente. Vocês são muito foda, mano. What are you trying to do? Take down Typhon? That won't bring him back. Sim, deixa eles matar mais All I gente, know né? is everything falls to shit when you're involved. Deixa eles matar mais gente, eu sou arret... Ai, velho, desculpa, mano. Nossa, tô There's ficando puto, something velho. wrong with you, Alex. And now there's something wrong with me. I can't help you. I'm sorry. Don't worry, Alex. I got this. Oh, for fuck's sake. I have a USB stick full of recordings. Yes, we went through this yesterday. Your superiors closed the case. None of us have time for conspiracies. Yeah. You're trying to weasel your way out of things again, huh? I know your game. I know Don't how you... test me, Jason. Se ele falar, sua know what? corna. I'm not scared of you anymore. And not of you, not Typhon. all right, that's enough. Deputy Pike, do you have some kind of personal issue with me? Like hell I do. Jason. Well, given that your judgment in this matter is emotionally compromised, you should probably remove yourself from... cut the crap. If you think you could shut me up with... I think you better cool it. I would like to speak again. It can
Brian, will you back up what I'm saying? This is a load of bullshit. Please. Why are you doing this? I'm not your lapdog anymore. My dad is not a murderer. Were you afraid we couldn't get Typhon? Is that why you need someone else to blame? I thought we were in this together. For Gabe. Ryan. No. I'm not gonna let you do that to me anymore. Ryan, what the hell? I know he's your dad, but look at her. Why would she lie about this? It's going too far. Alex almost died. It's not true. Não, não, eu me jo... Fuck you, Ryan! After everything? Seriously, fuck you! Stop. O que tá acontecendo? O que ela fez, meu Deus? I know why you tried to kill me. It's not what you tell yourself. That you thought it was best for Haven. This was never about Haven at all, was it? This was about you. I know it's easier, not having to think about the men you buried. You want to look away and pretend the people you hurt aren't people. But I won't let you. My father worked for you. His name was John. Ele é lutador, ele foi uma vítima, ele era um fudido. Não, ele foi uma vítima. The world never gave a shit about him. He was always struggling just to get by. He still hoped one day things would be better. But you killed him. And then Gabe, my big brother. Ele tava tendo uma segunda chance, ele tava feliz, ele tava construindo uma família. He was building a family here. Doing it his own way. Figuring it out as he went along. He was so nervous about it. And so excited. And he brought me here to be part of that family. But he died. Because of you. And then there's me. For so many years, I just wanted to survive. To get through. Haven changed me. I started to think about the future. Eu quero fazer música, eu quero ajudar as pessoas, eu não quero me sentir sozinha. Eu não quero me sentir sozinha. Compactuo com a sua visão. I want to belong somewhere. I want to know that there's a place and a group of people who wouldn't be the same without me. I was starting to feel that here. And you tried to murder me. You would have ended my life just so you wouldn't have to face the truth. You've forgotten it, haven't you? You've plastered over it with another story. Que você é um homem bom e que você foi um herói. Ele tentou criar uma outra história pra fingir que ele é um homem bom. Mano, eu não sei se é um homem bom ou se ele é um herói, mano. Que você é um herói. You tell yourself you're a hero.
a strong leader. Sometimes that means making hard choices. Decisions that could lead to people dying. Few men could handle that. Haven's lucky to have you. But that's the lie. If you scrape it away, what do we see? Você é covarde, você é egoísta, você é um fantoche, você é egoísta. 11 years ago, you led a group of men to their deaths. And you were too selfish to say those words out loud. There was so much to lose. The love of your wife, the respect of your son, the comfort and ease you had walking around the world. All of that mattered more to you than those men's lives. I can feel you trying to pull away. Don't. The truth hurts. Sometimes it's so awful you think you're gonna break. But when you come out the other side, and you're whole and free and still alive, then you'll finally know how strong you really are. I see the truth about you. You hate yourself. You hate what you did in the past. You hate what you've done to keep it secret. And the more you deny that hatred, the worse it grows. I know who you are. I've seen the worst parts of you.
and I forgive you. And the news is still coming in on the Typhon mining scandal that has rocked the western slope town of Haven Springs, where a council meeting was the scene for shocking revelations. Local bar owner and council president Jed Lucan admitted in a tearful confession to covering up the deaths of 7 Typhon employees as their manager 12 years ago. A recent cover-up, which involved a clandestine and unpermitted explosion to thwart inspections, caused the death of Haven local Gabe Chen last month. Mr. Lucan is currently in police custody, awaiting arraignment. We will have plenty more about this developing story, including the resignation of Typhon CEO, the market impact, and what it all means for your drive time commute coming right... Caralho, a mira dela, mano. E faz um tempinho, né? Porque ela tá com quase cicatrizado. Yeah, the silence is worse. I need to get some air. É que... After summoning all my strength and willpower, I'm now ready to move from the bed to the rooftop. É óbvio que tipo, é óbvio que no caso ele tava, né? Ele foi o errado da história toda, tá ligado? Pra tentar encobrir isso. Mas ela mesma falou que ele já se odeia todos os dias, tá ligado? Por ter feito isso. Então, tipo, tecnicamente ele não é, entre aspas, um monstro do caralho. É óbvio que ele é, mas ele já se odeia por ter feito isso, tá ligado? E ele inventou toda uma mentira pra, tipo, esconder isso dele mesmo, sabe? E ele acreditou nessa mentira. Só que, mano, mesmo que eu falasse que eu condenasse ele, eu acho que o pior ali pra ele seria falar que eu perdoava ele, sabe? Porque ele já se odeia, ele não se perdoa pelo que ele fez, então... O fato de eu falar que eu perdoo ele ia fazer com que... Eu acho, né? Com que... Tipo assim, se eu falasse que eu condeno ele, eu acho que talvez ele não admitiria. Talvez admitiria porque a história vai ter que ser assim, mas... Se fosse na vida real, eu acho que se eu falasse que eu condeno ele, ele não... After what I went through, ele não the middle of the contaria a ocean might verdade, not sabe? be so bad. Eu acho que ele contaria porque o jogo quer que ele conte, né? Mas eu acho que na vida real ele não contaria. Ele poderia contar a verdade se eu falasse que eu perdoava ele. Hard to blame Ducky for remaining loyal to his best friend. It still hurt, though. Como é que tem uma jaqueta aqui, mano? Jornal local. Must be rare that a local paper gets to break out the really big headline. Gazeta Rock Mountain. Escândalo. 8 mortes encobertas pela mineradora Typhon. Heavy Spring chocada pelas revelações. A pitoresca cidade da montanha Heavy Spring está se recuperando após uma série de revelações que... Ligação com a morte do Chen Jacobs, gerente local responsável pela expansão, está... E o que essa menina passou é simplesmente imaginável, afirma Let Chen. Rejeitou as diversas... Expansão foi suspensa e os habitantes querem saber as consequências para os negócios do mercado. Ele poderia contar a verdade mesmo, assim... Ele poderia contar a verdade mesmo assim, por entender que ela o condena. Mas é que não muda nada pra ele. Não muda nada pra ele se ela o condena ou não, até porque ele já se condena. Então mais uma pessoa condenando ele. This is why I try to only read the art sections. Velhos e novos talentos brilham no Festival da Primavera. Nota do editor. A análise a seguir foi enviada antes dos eventos do dia seguinte relacionado à reunião do Conselho da Cidade para cobertura relativa a esses eventos. Uma novata surpreendente e 3 veteranos se juntaram para criar uma magia musical sob o estrelato do Festival de Primavera no sábado. Alex Chen, cujo irmão Gabe Chen, garçom da longa data do Lanterna Negra, foi assassinado em um trágico acidente relacionado à mineração
no último mês. Iluminou a plateia com sua voz apaixonada e dedilhados poderosos. Nem lembro quando foi a última vez que eu vi uma multidão do Festival da Primavera dançando tanto, comentou Jesse Patterson, escritor local. Foi de outro mundo. Stimpy's Grinch, DJ da K não sei o que, e alicerce fundamental do palco do Festival da Primavera, assumiu a bateria. Embora o duo afirme ter sido a primeira vez tocando juntas, contando com os ensaios, o que a gente aqui duvida um pouquinho. A química era palpável. A balada, porém, inteira, Heaven vai sobreviver. A imagem de Heavy Springs como um refúgio idílico, um oásis de conforto e um sopro de civilidade descolado do tumulto do mundo externo foi destruída no domingo. Na realidade, esta Heaven nunca realmente existiu fora dos cartões, postais e passeios turísticos. Mas embora tenhamos superado problemas e lutados contra demônios no passado, sabemos que o escândalo da mineradora Typeson deixou uma cicatriz ímpar no imaginário da nossa pequena cidade, não apenas por conta do ocorrido tão terrível quanto os pormenores, mas devido aos envolvidos, uma jovem e um amado garçom, uma respeitada estrela em ascensão da indústria da mineração e, no centro de tudo, o patriarca mais reverenciado da cidade. Jed Lucan está atualmente no presídio de São Miguel. Fontes dizem que ele está cooperando totalmente com a polícia e se diz arrependido das suas ações. Mas o dano que ele causou a essa cidade, a todos nós que confiamos nele durante tantos anos, apenas começou a ser compreendido. Ainda assim, diante dessa tremenda calamidade, dizemos, Heaven vai sobreviver. Jaqueta. Vamos ver o bilhete primeiro. I'm glad he held on to it. For whatever it's worth. Alex, após o acidente me falaram para destruir essa jaqueta. Eu não consegui. Talvez uma parte de mim soubesse que eu ia precisar repassá-la para alguém algum dia. Quando Gabe entrou no meu bar procurando por seu pai, eu jurei que um dia devolveria essa jaqueta para ele. Depois eu jurei que devolveria para vocês dois. Acho que agora você já sabe o quanto vale a minha palavra. Eu não merecia seu perdão, mas ele me afetou mais do que eu poderia imaginar. Espero que esse presente te dê o mínimo de conforto nos dias que virão, Jed. Deixa eu ver a jaqueta. You ever swing a pick before, Mr. Chen, John, and no. But I'm a hard worker, and I learn fast, and I don't mind long hours. You don't have somebody waiting on you at home? No, sir. Well, John, guess you're a hell diver now. Chad must have thought he was seeing a ghost the first time Gabe walked in. Tem mais alguma energia pra eu ver aqui, ou carta? Cartões postais, eu li isso? Li, né? Ali. Cama. Dá pra deitar? Deitar dá. Só deixa eu ver, dá pra tocar alguma coisa? Eu quero que ela toca. Não? I love this guitar, but if it starts asking me riddles again, I'm throwing it out the window. I've been playing a lot the last 2 days, trying to think things through. But I realize it's actually the opposite. When I'm playing is the only time I get to not think about Jed, or Gabe, or Haven, and wanting to move on from the pain, but not knowing how. Most of all, what I don't think about is me, because I've never been good at that. And suddenly, it's the only question that's left. So, I just keep playing. Hey, Steph. Alex, wait. Before you say anything, I have to get this out. Okay.
What you did at the council meeting, it was the bravest thing I've ever seen. And it made me want to be brave too. So, Eita, meu Deus. here it goes. I want to be with you. I don't give a shit about playing music or seeing the world. I mean, I do, but only if it's with you. And if you'd rather stay here instead, then... fuck it. I want to stay here too. I've never had anyone barge in to tell me that they wanted to be with me before. Yeah? How'd it feel? You've, given me a lot to think about. Well, good. That was the idea. Daí You know where to find me. a Alex fala: você rasgou. Good luck, Chen. A Alex fala: você Thanks, rasgou Steph. a passagem, mas na verdade eu esqueci de falar, eu vou sair da cidade. Aí ia ser um pouco complicado, né? Mas ainda bem que ela não falou nada. All right. Just tell me. What? My future. What to do? The night of the Spring Fest, Steph made a strong push for leaving with her. Playing on the road, the excitement of the unknown. Of course, that was before all the shit went down. Come on, you're the know-it-all. So tell me. Actually, I do know what you should do. You should stay in Haven. You really think so? Of course. You finally have a home, a job, and despite what happened at the vote, people that actually care about you. Why would you give that up? That's true. Then again, maybe leaving would be better. What? You're young, you suddenly have a little money, friends, and don't you think it's time to give this music thing a real shot? No, you should definitely leave. Oh, fuck off. Stop it, Gabe. I don't need the mysterious spirit bullshit right now. I just need my big brother. I'm sorry. I know. But here's something. It's 3 hours from now. A bus pulls away. You're not on it. And neither is Steph. Life goes on. You get a job working with Steph at the record store.
all those years of being a music snob finally pay off. And little by little, time does its thing. The apartment starts to feel less like a museum and more like a home. Thoughts of Jed, of Typhon, and even of me begin to fade into the background. The rooftop is your stage. You perform every week to a small but adoring group of fans. Maybe while you play, you wonder what could have been. Performing for more people in more cities, sharing your music with the world. Or maybe you never think about that much at all. You don't know exactly when it happens, but one day you look around and find that you have transformed this place just as much as it has transformed you. And the most extraordinary thing of all is just how normal it feels. You don't question it, you don't doubt it, or wonder what might have been. It's your life. The life you fought so hard to have. And for the first time in a long time, you just live. Thank you. Don't mention it. You really think I'll transform Haven? Of course, you already have. With your gift, your music, just by being you. But Alex, that doesn't mean you have to stay. You have the potential to do that anywhere you go. Do what exactly? Become an actual musician? Live in a van, travel between dingy bars, hawking your SoundCloud, pouring your soul to strangers. Sounds pretty great if you ask me. The truth is, there's no telling what that version of your future might be. The only promise is the adventure. So, what do you think? A decisão de ficar em Haven é muito mais convidativa, né, mano? Eles mostraram tudo que vai acontecer se eu ficar em Haven, mano.
Mas assim, também seria muito bom ela ir sair, tá ligado? Porque provavelmente, aí eu não sei, né? Mas o jogo não mostra. E isso é foda que o jogo não mostra. Mas eu não sei se o fato dela sair de Raven significa que ela vai sozinha ou ela vai com a namorada dela, né? O jogo não fala. Capaz de eu falar buscar aventuras ali sozinha. Toda loucona, mano. Mas eu acho que a decisão mais acertada é ficar em Raven. Então eu vou ficar em Raven. Até porque é uma decisão bem dramática, né? Porque toma a decisão, ficar em Raven ou buscar aventuras. Ela pode ficar em Raven um tempo e depois buscar aventuras, mano. Ela não pode fazer isso? Ela pode, né? I know what I want. Não precisa desse drama todo não, mano. Ela não vai ficar a vida toda, mas ela pode ficar, mas... Parece a decisão do Lake também, né? Um jogo que eu joguei lá dos Correios. Ficar na cidade, que é uma cidade muito boa, ou... e voltar para sua cidade, né, que você tava antes. Ficar eu escolhi. Take it home. I want to home. Olha a foto deles, mano. O Gabe eu Hala kanka.
quero ver se vai ter alguma cena pós-crédito. Acho que não, mas... For a long time, I would sit alone and think that I'm better off all by myself, even if I sink. But you found me, and you helped me see the light, the dim fluorescent flicker in a dark, defeated night. I've had my fair share of losing, and I've hung on by a thread within meaning, and the memories gained friends and wrote some melodies in the darkness. I just couldn't look ahead. I was blinded by my own self-doubt and forgot what I was all about. Move forward and try to let yourself in. It's not a bad thing to be brave. March on a path that you will be. Ah, eu acho essas músicas tão bonitas, velho. Queria aprender a cantar só pra cantar essas músicas assim. For a long time, I kept my heart closed. Thought it easier to handle it if I was on my own. But you taught me some things are worth the risk. Nothing comes too easily when joy is dangerous. I've had my fair share of losing, and I've hung on by a thread within meaning, and the memories gained friends and wrote some melodies in the darkness. I just couldn't look ahead. I was blinded by my own self-doubt and forgot what I was all about. Move forward and try to let yourself in. It's not a bad thing to be brave or march on a path that I will pave. Ooh. I'll move forward and try to let myself in, 'cause nothing comes too easily when joy is dangerous. Opa. Alex perdoou o Jed pelas ações dele. 70% das pessoas perdoaram, ou Alex condenou o Jed pelas ações dele. 30% condenaram ele. Alex disse ter aprendido o significado de um lar. 43%. Alex disse que aprendeu a não ter medo das próprias emoções. 52%. E Alex disse que não aprendeu nada em Ravi. 5%. Todos no conselho apoiaram Alex. Foi 13%. Poucas pessoas conseguiram isso. Alguns dos membros apoiaram, que foi o que mais teve, 83%, ou ninguém apoiou. Cacete, podia ninguém apoiar ela? Cacete, quem conseguiu essa proeza, mano? Alex queria seguir o sonho de fazer música futuramente, 12%. Alex queria pertencer a algum lugar, 43%. E Alex queria ajudar a pessoas futuramente, 45%. Alex parou e refletiu no seu apartamento, 38%. Alex não viu Ryan depois da votação. Eu não vi. Alex perdoou Ryan por não acreditar nela. Alex não estava pronta para perdoar Ryan. Ryan ficou do lado da Alex na votação. Charlotte deu as costas para Alex, 53%. Eleanor se ofereceu para buscar ajuda, 50%. Eleanor ficou do lado de Alex. Eu ajudei a Eleanor pra cacete, né? Pike ficou do lado de Alex durante a votação, 74%. Dunk permaneceu leal ao Jed, 51%. Ryan acreditou em Jed na votação, 69%.
Ryan e Alex não ficaram juntos, 69%. Ryan deixou Raven para ficar com Alex, 9%. Step ficou em Raven pela Alex, 39%. E Alex ficou em Haverspring, 56% ficaram em Haversprings e 44% foram embora.